houses for jobs they are not meant for. And Alhamdulillah, this scheme was a roaring success. And then child labor in brick kilns was another very big challenge, daunting challenge. And by the time my tenure was over by 2017-18, there was not a single child in any brick kiln in entire Punjab. 90,000 children were enrolled in schools with wonderful uniform, bags, books, and a stipend, one-time payment to their parents, so that they do not take them back to the kilns. And then very strict law enforcement. Parents would be put behind the bars if anybody dared to repeat that blunder. So these two examples, ladies and gentlemen, reflects the commitment of leadership in this country, in the provinces, to promote women's empowerment and promote their equality in the society. But it's a long way to go. Our female population in rural areas are very productive. We have to really make Pakistan a country where 50% of population, female population, most of them or majority of them in the rural areas, working shoulder to shoulder with their father, with their brothers during harvesting and under sultry weather, scorching heat, winter, and yet, look, they make Pakistan self-sufficient in rice, wheat, and sugarcane and many other crops. And cities like Karachi and Lahore, there we have a different picture altogether. So my message on this wonderful day is that our educated segment of female population should really accept the challenge and make proper arrangements back in their homes and work with males in hospitals, in banks, in factories, industries, export houses, and so on and so forth, and generate wealth, make Pakistan great, and make this economy strong. That is what we are here for. I'm very happy that in front rows are Dr. Nafisa Shah, a very experienced parliamentarian, and then a couple of new faces as Minister of States, and one is a doctor and the other is great interest in education, and then parliamentarians rose behind, and then government officials, female government officials. So I think there's no dearth of brains and there's no dearth of commitment. It's a question of putting this act together. मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं वो बातें नहीं दोहराऊँगा जो यहाँ पर की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़वातीन ने पाकिस्तान बनते वक्त और पाकिस्तान बनने के बाद नुमायाँ किरदार अदा किया है. जिस तरह यहाँ पर हमारे इंतहाई काबिल
جو یہاں پر اسپیکرز ہیں انہوں نے یہاں پر آپ سب کو بتایا، ماں وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ نسلوں کو وہ سنوار سکتی ہیں اپنی تربیت سے، تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، اور اپنی کاوشوں سے، اور خواتین کا جو احترام ہے وہ کوئی اسلامی معاشرے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا کی آمد پر آپ اپنی چادر اپنی بیٹی کے احترام میں بچھا دیتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ خود ایک تاجر تھی، اور تجارت میں انہوں نے اس زمانے میں بڑا نام کمایا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ قیام پاکستان کے موقع کے اوپر خواتین کا ایک نمایاں رول رہا، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت علی خان، اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جو کہ پہلی ایک خاتون وزیر اعظم بنی اسلامی دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام اس حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور آج کے دن ہمیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، جنہوں نے آمریت کے